Jnanatirmirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadadi Supadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagar Jatam Sagagana Raghunathanvitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Radha Krishna Padam Sagagana Lalita Shri Vishaka Mukam Karoti Vachalam Pangum Nagere Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dina Tarinam Paramananda Madhav Shri Chaitanya Ishwaram Nama Vishwadaya Krishna Jayapataki Mahajapataki Gaura Kathadam Nagaraglamata. Okay, so now we have to start with the fourth verse, right? Yes, Prabhuji. So we have completed up to 12 only. Learning also start from 13th, correct? Yes, Prabhuji. Okay. Okay, so you can sing the fourth one once. Yes, Prabhuji, I can. Yeah. Aham vande tava charanayordvandvam advandvahetuhu kumbhipakam gurumapi hare narakam napanetum ramya rama mridutanulata nandane napirantum bhave bhave hridaya bhavane bhavayeyam bhavantam. Okay, there is one more place it is coming Bhave Bhave. Here it is Bhave Bhave, correct? Previous sloka, I think it was bhave bhave. Okay. So let us get into the translation. We can call out the names whoever wants to read it. Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna, devotees, any volunteers to read the translation? Can I? Yes, Vijay Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. O Lord Hari, it is not to be saved from the dualities of material existence or the grim tribulation of the Kumbhipaka hell that I pray to your lotus feet. Nor is my purpose to enjoy the soft-skinned, beautiful woman who reside in the gardens of heaven. I pray to your lotus feet only so that I may remember you alone in the core of my heart, birth after birth. Hare Krishna. What a emphatic request. Huh? Jai Ho. Soumya Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு ஒரு உறுதியான ஒரு வேண்டுகோளா இருக்குது இது. Hare Krishna. Let's move on to the purport. Krishna, who would like to read? Okay, can I? Yes, Sumati Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Prabhupada ki jai. There are two classes of men, the atheists and the theists. The atheists have no faith in the supreme personality of Godhead, while the theists have various degrees of faith in him. The atheists are faithless on account of their many misdeeds in their present and past lives. They fall into four categories: the gross materialists, the immoral sinners, the number one fools, and those who are bewildered by Maya despite their mundane erudition. No one among these four classes of atheists ever believes in the Supreme Personality of Godhead, what to speak of offering prayers unto his lotus feet. So, anyone can remember this? There is some shloka looks like. Artho Jitnyasu Artati, that's shloka, Prabhuji. No, ma. You are talking about the positive side. Now it is the negative side it talks about. The four miscreants is mentioned. Yeah. What is the beginning? Namam dushkritino mudaha. Yes. Okay. So here it talks about the four categories of atheists. இங்கு நான்கு வகையான நாத்திகர்களை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது. Because when you talk about theist,
they have got different levels of faith, but still they are always considered as a devotee, as Krishna says. இங்கே ஆஸ்திகர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் பல்வேறு வகையினர் உள்ளனர். அந்த பல்வேறு வகையினருக்கு பல்வேறு வகையில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை என்பது பலதரப்பட்டதாக இருக்கிறது. So here let's get into the atheists who are falling under 4 categories. இப்பொழுது நாம் இந்த நாஸ்திகர்கள் 4 பிரிவுகளில் யார் யார் என்று பார்க்கலாம். The first one is gross materialist. முதலில் இருப்பவர்கள் ஜட பொருட்களுக்கு ஆசைப்படுபவர்கள். So you can call them as Bautikavadi in Hindi. In Tamil, Bautikavadigal. பௌதிகவாதிகள். அவர்களை நாம் பௌதிகவாதிகள் என்று அழைக்கலாம். The next one is immoral sinners, full of committing lots of sins just against the Shastras. சாஸ்திரங்களுக்கு எதிராக அளவுக்கு அதிகமான பாவங்களை செய்பவர் இரண்டாவது வகுப்பினர். So the third one is, as Prabhupada mentions, rascals and fools. No? So here they are all completely ignorant. மூன்றாவது வகையினர் முழுமையாக அறியாமையில் உள்ள முட்டாள்கள். So in English there's also called as a muff, M-U-F-F, muff. ஆங்கிலத்தில் இது மஃப் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So muff means he is completely no knowledge at all. மஃப் என்பதற்கு அர்த்தமானது அவருக்கு முழுமையாக ஞானமே இல்லை என்ற அர்த்தம். So the fourth category here, it talks about those who are captured by the the Mahamaya. நான்காவது வகையினர் மகாமாயினால் தாக்கப்பட்டவர்கள். So they are always under the spell of Maya. அவர்கள் எப்பொழுதுமே மாயைக்கு உட்பட்டவர்களாக தான் இருப்பார்கள். So all these 4, they can never get into the level of understanding Krishna or accepting Krishna. இந்த 4 பிரிவினருமே பகவானை புரிந்து கொள்ளவோ அல்லது பகவானை ஏற்றுக்கொள்ளவோ இயலாத நிலையில் இருக்கின்றனர். So that means they will not be able to accept the Lord as supreme. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவெனில் பகவானை அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. Secondly, even if they come to know about him, what they will say, they will talk ill of him, or they will use some words which is just against the scriptures. அப்படியே அவர்கள் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொண்டாலும் அவர்கள் பகவானை பற்றி இழிவாக தவறான வார்த்தைகளை கொண்டு பகவானை பேசுவார்கள். Next paragraph, please. Hare Krishna. Any volunteers to read? Actually, Sindhu raised her hand, no? Sindhu Mataji. Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. Pranam Prabhuji. Hare Krishna. The thieves, on the other hand, have faith and pray to him with various motives. One attains such a theistic life not by chance but as a result of performing many pious acts in the present life and the past life. Such pious men also belong to 4 categories: the needy, 2, those who have fallen in difficulty, 3, those who are inquisitive about the transcendental science, and 4, the genuine philosophers. The philosophers and those who are inquisitive are better than those in categories 1 and 2. But a pure devotee is far above these 4 classes of pious men, for he is in the transcendental position. Hare Krishna. The needy that 1 minute. This is a shloka which Mataji can say now. Last time they said this shloka. Hare Krishna. That one, Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, tell me the shloka. Artho jignasu arthati jnani cha paradarshava. First line, I don't remember. Yeah, Chaturvide bhajante mam. Chaturvide bhajante mam. Artho ardhat Jano subridano arjuna artho jignasurarthati jnani cha paradarshava. Hare Krishna, thank you. So Krishna again classifies the theists.
பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த நாஸ்திகர்களை மறுபடியும் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கிறார். The theists are always having somewhere or other connected to Krishna. இவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புள்ளவர்கள். So the theists always look for some sort of a connection to the Lord. அவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானுடன் ஒரு தொடர்பையே அவர்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள். So again Krishna classifies them into 4. கிருஷ்ணர் அவர்களை 4 வகையாக பிரிக்கிறார். The first one is needy. தேவையுள்ளவர்கள். So when we talk about needy, it talks about the theists who have got some requirements of material nature. ஜட பொருட்களுக்கான தேவை உள்ளவர்கள் தான் இந்த வகுப்பில் வருவார்கள். ஆஸ்திகர்கள். Okay. The second one, here Krishna says, when they come across any difficult times and when they are into deep trouble or when they are facing lots of calamities. இரண்டாவது வகையினர் மிகுந்த துன்பங்களை அனுபவிப்பவர்கள், திடீரென ஏதானும் கஷ்டங்களை மேற்கொள்பவர்கள். Then Krishna says the third category is they have got some sort of a eagerness to know about Krishna. அவர்களுக்கு அந்த ஆர்வம், தெரிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள். So here the third category is better than the other two. அந்த மூன்றாவது வகுப்பினர் மற்ற 2 பிரிவினரை விட சிறந்தவர்கள். Because the first 2 categories, they have got some list of things required from Krishna. ஏனென்றால் இந்த முதல் 2 வகுப்பை சேர்ந்தவர்களுக்கு அவர்களுடைய தேவைகள் பட்டியல் இருக்கிறது. For the third one, he just want to know about Krishna very eagerly. That's it. மூன்றாவது வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவதில் மட்டுமே ஆர்வமுடையவர்கள். So again Krishna says about the fourth one, they are called as philosophers, or one who tries to talk about the Lord in the real philosophy as per scriptures. இங்கே 4வது வகையை சேர்ந்தவர்கள் தத்துவவாதிகள். அவர்கள் வேத இலக்கியங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி தத்துவத்தை பற்றியே பேச விரும்புபவர்கள். But here again Prabhupada explains this fourth category is much better than the third one because he knows about Krishna and he talks the real philosophy. இங்கே பிரபுபாதர் இந்த 4வது வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் 3வது வகுப்பினரை விட சிறந்தவர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஏனெனில் அவர்கள் பகவானை பற்றிய தத்துவங்களை மட்டுமே அவர்கள் பேசுகிறார்கள். But again Prabhupada again he says they are much better than the category of 1 and 2. மறுபடியும் பிரபுபாதர் இங்கே அவர்கள் முதல் 2ஆம் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களை விட மிக சிறந்தவர்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். But here there comes real level of understanding, the third one. Third one means the category of a pure devotee. இங்கே 3வது வகையை சேர்ந்தவர்கள் தூய பக்தர் வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள். So when we talk about a pure devotee, he is just above all the 4 of theists. இங்கே இந்த 3வது வகுப்பினரை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது இவர்கள் தூய பக்தர்கள் இந்த 4 வகுப்பிற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளவர்கள். So the theists have got some requirements and here their devotee does not require anything from them. ஆஸ்திகர்களுக்கு தேவை என்பது இருக்கிறது, ஆனால் பக்தர்களுக்கோ தேவை எதுவும் இல்லை. Because they want only Krishna. பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணர் மட்டுமே போதும். Because they are just above the normal material level. ஏனெனில் அவர்கள் இந்த ஜட நிலையை தாண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். So they are placed in a transcendental situation. அவர்கள் தெய்வீக நிலையில் நிலை பெற்றிருக்கிறார்கள். So obviously we saw atheist, theist and pure devotees. இங்கே நாம் ஆஸ்திகர்கள், நாஸ்திகர்கள், தூய பக்தர்கள் அவர்களை பற்றி பார்க்கிறோம்.
Can we get into the next one? Krishna, next I will read. Needy pious men pray to God to improve their economic condition because all they know is sense gratification, while those The previous paragraph you got to read, no? Yeah. okay. The needy pious man. Okay, Mother Krishna. The needy pious man prays to God for a better standard of life, and the pious man who has fallen into material difficulty prays in order to get rid of his trouble. But the inquisitive man and the philosopher do not pray to God for amelioration of mundane problems. They pray for the ability to know Him as He is, and they try to reach Him through science and logic. Such pious men are generally known as theosophists. Needy pious men pray to God to improve their economic condition because all they know is sense gratification, while those in difficulty ask him to free them from a hellish life of tribulations. Such ignorant people do not know the value of the human life. This life is meant to prepare one to return to the absolute world, the kingdom of God. Prabhuji, should I continue? No, ma, enough. Okay. Let us try to understand. When we talk about the atheists, they don't have any pious deeds in the past. நாம் ஆஸ்திகர்களை பற்றி பேசும் பொழுது அவர்களுக்கு I am talking atheist. Atheist, okay. நாம் நாஸ்திகர்களை பற்றி பேசும் பொழுது அவர்களுக்கென்று எந்த புண்ணிய செயல்களும் கிடையாது. But when we talk about the theists, they have done some good deeds and they have got some pious activities in the past. ஆனால் நாம் நாஸ்திகர்களை பற்றி பேசும் பொழுது அவர்களுக்கென்று சில புண்ணிய செயல். ஆனால் நாம் எனக்கே லிட்டில் கன்ஃபியூஷன். ஆஸ்திகர்களை பற்றி பேசும் பொழுது அவர்களுக்கென்று சில புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் இருக்கின்றன. So those two categories are considered based on the past deeds. இந்த இரண்டு வகுப்பினரும் அவர்களினுடைய கடந்த கால கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் பேசப்படுகின்றனர். So the atheist can never enter into the level of bhakti. அந்த நாஸ்திகர்கள் அந்த பக்தியினுடைய நிலையை அவர்களால் அடைய முடியாது. But the theists, they have got some opportunity to get into the bhakti. ஆனால் ஆஸ்திகர்கள் அவர்களுக்கு பக்தியில் நுழையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. Initially they may have some requirements of material nature. ஆரம்பத்தில் அவர்களுக்கு இந்த ஜட பொருள்களுக்கான தேவைகள் இருக்கலாம். Or they may be requiring the Lord to remove all their miserable conditions. இல்லையெனில் அவர்கள் பகவானை அவர்களுடைய துன்பமான நிலையை நீக்கும்படி கூட அவர்கள் எதிர்பார்க்கலாம். So here, as we see the theists, they have some requirements with the Lord. இங்கே ஆஸ்திகர்களை பொறுத்தவரையில் பகவானிடமிருந்து அவர்களுக்கு சில தேவைகள் இருக்கின்றன. But when we talk about the inquisitive and the philosopher, they want to know about the Lord in a logical way and try to understand more about the Lord, not any requirements from the Lord. ஆனால் கேள்வியுடையோரும் தத்துவவாதிகளும் அவர்கள் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில் தான் அவர்கள் ஆர்வமுடன் இருக்கிறார்கள். So because since they have some interest to know about the Lord, they are considered as jnanis. அவர்களுக்கு பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் இருப்பதால் அவர்கள் ஞானிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். So the first two categories, those who want to ask something materially from the Lord, or those who want to remove their obstacles, they are considered as the karmis. அதாவது பகவானிடமிருந்து தங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புபவர்களும் தங்களுடைய துன்பங்களை பகவான் நீக்க வேண்டும் என்று விரும்புபவர்களும் கர்மிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
So here, when you talk about the Jnanis or the Theosophists, they always look for more about the knowledge of the Lord. இங்கே இந்த தத்துவவாதிகளை பார்க்கும் பொழுது ஞானிகள் என்ற அந்த தத்துவவாதிகள் எப்பொழுதுமே பகவானை பற்றி அதிகமாக தெரிந்து கொள்வதில் அவர்கள் விருப்பமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். So they choose the marga which is called as Jnana Marga. அவர்கள் ஞான மார்க்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். But when we talk about the first category of karmi, they are looking for any sense gratification to fulfill their local needs, and they are always trying to come out of problems which is materially created. ஆனால் முதல் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களோ அவர்களுடைய ஜட தேவைகள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும், அவர்களுடைய துன்பங்கள் நீங்க வேண்டும், அப்படித்தான் அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். So this is called looking for the results of their karma. இது அவர்களினுடைய கர்ம வினையினுடைய விளைவுகள். No, looking for results of the karma actions. இது அவங்களுடைய கர்ம வினையினுடைய விளைவுகளினுடைய செயல்களுக்காக எதிர்பார்த்து இருத்தல். So these type of people always look for results. இப்படிப்பட்டவர்கள் எப்பொழுதுமே விளைவுகள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். So naturally they find it difficult to climb the ladder. அவர்களுக்கு இந்த ஏணி மேல் ஏறுவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றாக இருக்கிறது. But unfortunately, this karmis will be finding it difficult because they'll be again and again getting into enjoy the results. ஏனென்றால் இவர்கள் மிகவும் துரதிருஷ்டசாலிகள். அவர்கள் மறுபடியும் இந்த ஜட புலனின்பத்தை அனுபவிக்க விரும்புகிறார்கள். Not only that, Mataji, they want to enjoy the results of their அவர்கள் செய்யும் செயல்களின் பலன்களை அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். So when we look into the Bhagavatam, there are lots of topics on this. நாம் பாகவதத்தை பார்த்தால் இதை பற்றிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன. So for instance, when we read the Gajendra Stuti, at the end there is a Phalashruti which is called as the fruits of the reciting the Stuti. உதாரணமாக கஜேந்திரனுடைய பிரார்த்தனையை இப்ப நாம் பார்த்தால் அதில் பலஸ்ருதி என்று இறுதியான பிரார்த்தனை இருக்கிறது. அந்த பிரார்த்தனையானது நாம் செய்யும் பலன்களுக்கான விளைவுகளை எதிர்பார்ப்பதாக இருக்கக்கூடியதாகும் அந்த பிரார்த்தனை. So people will get into this chanting the type of stutis only for results. பொதுவாக மக்கள் இந்த மாதிரி பிரார்த்தனைகளை அவர்கள் பாராயணம் செய்வது அவங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கான பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்கிறார்கள். So they are called as neophytes. அப்படிப்பட்டவர்கள் நியோஃபைட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். So neophytes, what is the Tamil translation? Anybody can say that? பக்திக்கு முதல் நிலையில் இருப்பவர்கள் பிரபு. ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள். Very good, correct word. ஆரம்ப நிலை. Okay, thank you. Okay. So, but when we talk about the second level, that is those who are inquisitive and those who are philosophers, they cross this level. ஆனால் கேள்வியுடையோரும் தத்துவவாதிகளும் இந்த நிலையை தாண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். So they'll be understanding the importance of the human life. அவர்களுக்கு மனித வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவம் நன்றாகவே தெரியும். So they will not look for any results much. அவர்கள் பலன்களுக்கான விளைவுகளை எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். So naturally they are slowly progressing much more forward. அவர்கள் மெதுவாக அவர்கள் முன்னேறி செல்கின்றனர் பக்தியில். So that's why in Bhagavad Gita, Krishna says, Jnani is better than all the others. அதனால்தான் பகவத்கீதையில் ஞானி மற்றவர்களை விட சிறந்தவர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். So again, the Jnani, if you look at, they have to take a little more number of births.
births. ஆனால் இந்த ஞானிகளும் சில பிறவிகளை எடுக்க வேண்டியுள்ளது. Because they have to completely come out of this desiring of jnana. அவர்கள் இந்த ஞானத்தை மட்டும் விரும்புவதிலிருந்து அவர்கள் வெளியே வர வேண்டும். So for them, returning back to Godhead, it little take more time. அவர்களுக்கு பகவானின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வது என்பது சிறிது கால தாமதமாகும். Hare Krishna. Let's move on to the next paragraph. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, any volunteers to read? So attendance is very less today, unusual. Aishwarya, normally it will be 17, 18 like that. Yes, Prabhuji. Not sure, Prabhuji. We'll have to check. Any other program anywhere? Yeah, read it. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. A pure devotee is neither a needy man, a man fallen into difficulty, nor an empiric philosopher who tries to approach the divinity on the strength of his own imperfect knowledge. A pure devotee receives knowledge of the divinity from the right source, the disciplic succession of realized souls who have followed strictly the disciplinary method of devotional service under the guidance of a bona fide spiritual master. It is not possible to know the transcendental nature of the divinity by dint of one's imperfect sense perception, but the divinity reveals himself to a pure devotee in proportion to the transcendental service rendered unto him. King Kulashekara is a pure devotee, and as such he is not eager to improve himself by the standards of the empiric philosophers, distressed men, or fruitive workers of this world. Pious acts may lead a mundane creature toward the path of spiritual realization, but practical activity in the domain of devotional service to the Lord need not wait for the reactions of the pious acts. A pure devotee does not think in terms of his personal gain or loss because he is fully surrendered to the Lord. He is concerned only with the service of the Lord and always engages in that service. And for this reason, his heart is the Lord's home. The Lord being absolute, there is no difference between him and his service. The pure devotee's heart is always filled with ideas about executing the Lord's service, which is bestowed upon the pure devotee through the transparent medium of the spiritual master. Hare Krishna. So wonderful. Okay, let's get into the third level. Again, I repeat, first we saw atheist, then we saw theist, now we are seeing the pure devotee. Here, the pure devotee quality is mentioned. நாம் முதலில் ஆஸ்திகர்களை பற்றியும் இரண்டாவது நாஸ்திகர்களை பற்றியும் தூய பக்தர்களை பற்றியும் பார்த்தோம். இப்பொழுது நாம் தூய பக்தர்களை பற்றி பார்க்கலாம். So what are the great qualifications of this? அவர்களினுடைய சிறந்த குணாதிசயங்கள் என்ன என்று பார்க்கலாம். So he is a person who is all not looking for anything from the Lord. இந்த தூய பக்தர்கள் பகவானிடமிருந்து எதையுமே எதிர்பார்ப்பதில்லை. And the next thing is, he is not worried about his fallen condition or difficult times. அவர் தன்னுடைய வீழ்ச்சியடைந்த நிலையை பற்றியோ தன்னுடைய கஷ்டமான நிலையை பற்றியோ அவர் கவலைப்படுவதில்லை. Nor he does not have any philosophical thoughts of his own. அவருக்கென்று தனிப்பட்ட தத்துவ எண்ணங்களும் இருக்காது. Because our senses are imperfect and a pure devotee will not try to speculate with his ability. நம்மளுடைய புலன்கள் குறையுள்ள புலன்கள், அதனால் அந்த தூய பக்தர் அந்த மனக்கற்பனை எல்லாம் செய்வதில்லை. So naturally, the knowledge they gain from the knowledge about the Lord, he gains from the proper channel. அவர் பகவானை பற்றிய ஞானத்தை சரியான மூலத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்கிறார். So he requires a spiritual master who comes from the authorized disciplic succession. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரையிலிருந்து வரக்கூடிய ஆன்மீக குருவை தான் அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். Because he knows very well he cannot speculate and he has to gain the knowledge about the supreme
only through the proper channel. ஏனென்றால் அப்படிப்பட்டவர்கள் மனம் போன போக்கில் பேச மாட்டார்கள். அவர்களிடமிருந்து பகவானை பற்றிய ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். Automatically, such a person will always look for service to the Lord through the proper channel. அப்படிப்பட்டவர் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், அதுவும் சரியான மூலத்தின் வழியாக சேவை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புவார். There the Lord comes to his full support. அதனால்தான் பகவான் அவருக்கு முழுமையாக அவருக்கு சப்போர்ட் செய்கிறார். So that means the Lord reveals to such a pure devotee instantly. அப்படிப்பட்ட தூய பக்தருக்கு பகவான் உடனடியாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். So as we talked about the pure devotee, now let us talk about the great quality of King Kulasekara. இப்பொழுது நாம் தூய பக்தரை பற்றி பார்த்தோம். இப்பொழுது மிக சிறந்த அரசனான மன்னர் குலசேகரை பற்றி பார்க்கலாம். So he is very clear. I don't want to do some philosophical research. அவர் மிகவும் தெளிவாக இருந்தார், நான் எந்த தத்துவ ஆராய்ச்சியும் செய்ய விரும்பவில்லை என்று. And he is very clear about his present conditions. அவருக்கு தன்னுடைய நிலையை பற்றியும் அவருக்கு மிகவும் தெளிவாக புரிந்திருந்தது. And he is not looking for any result of his work. அவர் அந்த பலனுக்கான விளைவுகளை எல்லாம் அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. So now we can understand King Kulasekara is about the ஞானி, he is about the karmi. இங்கே அரச குலசேகரர் ஞானியை விட கர்மியை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். So a person who does only pious activities will look for some better position. புண்ணிய செயல்களை மட்டுமே செய்பவர்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு சிறந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். So naturally they will do all practical work. அதனால் அவர்கள் அதற்கான வழிமுறைகளை அவர்கள் செய்வார்கள். But a pure devotee need not wait in the queue like this. Prabhu, could you please repeat? But a pure devotee need not wait in this queue. ஆனால் தூய பக்தர் இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் அவர் எதிர்பார்த்து நிற்க மாட்டார். வரிசையில் நிற்க மாட்டார். Because a pure devotee always look for service to the Lord irrespective of the situation. ஒரு தூய பக்தரானவர் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கான சேவையை மட்டுமே எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்பார். But he will not look for any loss or gain. அவர் லாபத்தையோ நஷ்டத்தையோ எதிர்பார்ப்பதில்லை. All that he wants to serve the Lord irrespective of the situation. எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை மட்டுமே அவர் விரும்புவார். That means his heart is filled with the Lord. அவர் மனம் முழுவதும் பகவான் நிறைந்திருக்கிறார். So always he wants to serve the Lord by remembering him and physically doing the seva. எப்பொழுதுமே அவர் பகவானை நினைவில் வைத்து அவர் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை மட்டுமே விரும்புகிறார். So naturally, such a pure devotee is considered so high. இயற்கையாகவே இப்படிப்பட்ட தூய பக்தர் மிக உயர்ந்த நிலையில் வைத்து மதிக்கப்படுகிறார். So sometimes we can call them, they are not having much difference about the Lord and himself. சில நேரங்களில் பகவானுக்கும் தனக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இல்லை என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும். So naturally, such a pure devotee always looks for Lord. எப்பொழுதுமே அப்படிப்பட்ட பக்தர் பகவானுக்காகவே காத்து கொண்டிருப்பார். So wherever they go, they always serve the Lord. எங்கு சென்றாலும் அவர் பகவானுக்கு சேவை செய்வார். Whether it is a heaven or it is a hell. அவர் சொர்க்கத்திற்கு சென்றாலும் நரகத்திற்கு சென்றாலும் பகவானுக்கு சேவை செய்வார். Because his intention or his thoughts are always fixed in Krishna. அவருடைய நோக்கமும் அவருடைய மனதும் எப்பொழுதுமே பகவான் மேல்தான் நிலை பெற்றிருக்கும். Because he has learned from a pure devotee who comes from the disciplic succession.
அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சித பரம்பரையில் வரும் தூய ஆன்மீக குருவிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டுள்ளார். Okay, let's move on to the next paragraph. Hare Krishna, anyone would like to read? Okay, I'll continue. Spiritual master in the authoritative line of disciplic succession is the Son of God, or in other words, the Lord's bona fide representative. The proof that he is bona fide is his invincible faith in God, which protects him from the calamity of impersonalism. An impersonalist cannot be a bona fide spiritual master. For such a spiritual master's only purpose in life must be to render service to the Lord. He preaches the message of Godhead as the Lord's appointed agent and has nothing to do with sense gratification or the mundane wrangling of the impersonalists. No one can render devotional service to an impersonal entity because such service implies a reciprocal personal relationship between servant and the master. In the impersonal school, the so-called devotee is supposed to merge with the Lord and lose his separate existence. Should I continue, Prabhuji? Yeah. Pure devotees like King Kulashekara are particularly careful to avoid a process that will end in their becoming one with the existence of the Lord, a state known as Advandva, non-duality. This is simply spiritual suicide. Out of the 5 kinds of salvation, Advandva is the most abominable for a devotee. A pure devotee denounces such oneness with the Lord as worse than going to hell. Hare Krishna. So Prabhupada is so high here. Here, when we talk about the authoritative, why the authoritative means they are all the Son of God coming in the line. இங்கே அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் வருபவர்கள் அனைவரும் பகவானினுடைய மகன்கள். Because their faith in the Lord is something unshakable. அவர்களுக்கு பகவான் மீதுள்ள அந்த நம்பிக்கையானது அசைக்க முடியாதது. So that alone makes them very strong, and the impersonal calamity cannot stop them or pull them down. அந்த நம்பிக்கையானது வேறு எதனாலும் அவர்களை அசைக்க முடியாது, அவர்களை வீழ்த்தவும் முடியாது. By the impersonalist. அபக்த நிலையில் உள்ளவர்களால், அருவவாதிகளினால் அவர்களை அசைக்கவும் முடியாது, அவர்களை வீழ்த்தவும் முடியாது. So naturally, impersonalists will not have a normal disciplic guru. ஆனால் அருவவாதிகளுக்கு இந்த சில பரம்பரையில் வரும் குரு இருக்க மாட்டார். They will have someone who will simply guide them to one with the Lord, become one with the Lord. பகவானுடன் ஒன்றிணைவதற்காக யாரோ ஒருவர் அவருக்கு வழிகாட்டுவார், அப்படித்தான் இருப்பார்கள். But unfortunately, this sort of a path or the impersonalism is condemned verily. இந்த அருவவாத தன்மையானது துரதிர்ஷ்டவசமாக நிந்திக்கப்படுகிறது. The reason being very simple. There is no reciprocal when it comes to one with the Lord. பகவானுடன் ஒன்று சேர்தல் என்பதற்கான அந்த பிரதிபலன் எதுவும் கிடைப்பதில்லை. But unfortunately, such people, they think it is one. துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர்கள் ஒன்றுதான் என்று நினைக்கிறார்கள். They are not able to think of the two. அவர்களுக்கு ஒன்றற்ற இரண்டு இருக்கிறது என்பதை பற்றி அவர்களால் நினைக்க கூட முடியவில்லை. So naturally, these type of people will have lots of tough times after they merge with the Lord. இப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானுடன் அவர்கள் ஒன்றிணைந்தவுடன் அவர்களுக்கு மிகவும் கஷ்டமான நிலை ஏற்படும். Because they lose their identity. ஏனெனில் அவர்கள் தங்களுடைய அடையாளங்களை இழந்து விடுவர். But according to the authorized parampara system, each and every jiva is separate.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த பரம்பரையின்படி ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் தனித்தனி நபர். So they have a separate identity, but their position is different. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் தனித்தனி அடையாளம் இருக்கிறது, ஆனால் அவர்களுடைய நிலை மட்டும் மாறுபட்டதாக இருக்கும். Because though we understand we are part and parcel of the Lord, but we never claim we are one with the Lord. அவர்கள் நாம் பகவானினுடைய அம்சம் என்பதை புரிந்து கொள்வார்கள், ஆனால் பகவானும் நானும் ஒன்று என்று அவர்கள் நினைப்பதில்லை. Naturally, it is a suicide. அப்படி நினைப்பது தற்கொலைக்கு சமம். Why? Because there are 5 types of salvations. 5 வகையான முக்திகள் இருக்கின்றன. But this one, which is called as Advanta, is the most dangerous one. ஆனால் அத்வந்தா என்பது மிகவும் அபாயகரமானது. Because the identity is lost, and unfortunately, they are not able to stay there. அவர்களுடைய அடையாளங்களை இழந்து விடுகின்றனர், அவர்களால் அங்கு நிலைத்திருக்க முடிவதில்லை. The Bhagavad Gita very clearly says. பகவத்கீதை இதனை மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது. Because each and every jiva is a embodied one. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் ஒரு உடல் பெற்ற ஆத்மா. So naturally, they would like to serve someone and they want to reciprocate. அவர்கள் எப்பொழுதுமே இயற்கையாகவே சேவை மனப்பான்மை உடையவர்கள், அதற்கான பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்கிறவர்கள். Mataji, reciprocate, exchange. அவர்கள் சேவை பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள நினைக்கிறார்கள். So naturally, a pure devotee always like to have his identity and always remain as a servant of the Lord. ஒரு தூய பக்தரானவர் தன்னுடைய அடையாளத்தை தக்க வைத்து பகவானினுடைய சேவகனாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நினைக்கிறார். So eternally they want to be a servant of the Lord, not for one with the Lord. அவர்கள் பகவானின் சேவகனாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நினைக்கிறார்கள், பகவானுடன் ஒன்றாக வேண்டும் என்று நினைப்பதில்லை. So such a people are always remaining in the realm of the Supreme Lord. அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானுடன் இணைந்திருக்கிறார்கள். So naturally they will be able to serve the Lord wherever they are. அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் அவர்களால் இயற்கையாகவே பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும். So as we see that those who are impersonalists, they always merge with the Lord and lose their position. அருவவாதிகள் எப்பொழுதுமே பகவானுடன் ஒன்றாக கலந்து அவர்கள் தங்களுடைய தனித்தன்மையை இழந்து விடுகிறார்கள். But unfortunately they cannot stay like that. ஆனால் அவர் அதே நிலையில் தொடர்ந்து இருக்க முடியாது. Because the cycle says they have to come back again for a next life. அவர்கள் அந்த பிறப்பு சுழற்சியில் அடுத்த பிறவிக்கு அவர்கள் வந்துதான் ஆக வேண்டும். So when we see that at the 5 type of salvations, நாம் இந்த 5 வகையான முக்திகளை பார்க்கும் பொழுது, the first one is Sayujya Mukti, which is condemned. முதலாவதாக சாயுஜ்ய முக்தி, அது நிந்திக்கப்படுகிறது. Because they want to become one with the Lord. ஏனெனில் சாயுஜ்ய முக்தியில் பகவானுடன் ஒன்று கலக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதால். So we can see the position of Shishupal. He was cursing the Lord. Finally, he merged with the Lord. நாம் உதாரணமாக சிசுபாலன் எப்பொழுதுமே பகவானை கண்டனம் செய்து கொண்டிருந்தார், ஆனால் இறுதியில் அவர் பகவானுடன் ஒன்று கலந்து விட்டார். But the other 4 are so wonderful. மற்ற 4 மிகவும் சிறந்த வழிகள். So one is called as Sarupya. அடுத்து சாரூப்ய என்று அழைக்கப்படுகிறது. So they get the form of the Vishnu with 4 arms. பகவானை போன்ற ரூபம் கிடைத்து 4 கைகளுடன் இருப்பர். Then Samipya. அடுத்து சாமீப்ய என்பது, that means very closer to the Lord. பகவானுக்கு மிக அருகில் இருத்தல். Then Salokya. அடுத்து சாலோக்கிய என்பது, in his world itself. பகவானினுடைய உலகத்தில் அவருடன் வாழ்வது. Then Shashti, to have all opulences like the Lord.
சாந்தி விடுதலையில் பகவானை போன்று எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற்றிருத்தல். So these 4 categories are acceptable, but not the Sayujya Mukti. இந்த 4 பிரிவுகளும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது, ஆனால் சாயுஜ்ய முக்தி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அல்ல. So pure devotee will not look for the Sayujya Mukti. தூய பக்தர் சாயுஜ்ய முக்தி கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதில்லை. Hare Krishna. Let's move on to the last paragraph, or some more is there? Oh, so much is there. Yes, Prabhu. Yeah. 2-3 pages. Okay. Or can we stop here? Anybody has got any questions, any doubts, any clarification? யாருக்கானும் கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. Prabhuji, for Sayujya, you said the Shishupal, no, Prabhuji. Yeah. Like that for other muktis, if any examples are there, we can understand little more clearly, Prabhuji. See, I'll tell you, when it comes to Sarupya, he can take the example of Ajamila, Prabhuji. Ajamila, later on he went with the 4 arms, but not immediately. The immediately one is Dundukari. இந்த சாரூபிய முக்திக்கான எடுத்துக்காட்டு துந்துகாரி. I don't know how many of you know the story of the Bhagavata Mahatmya. உங்களில் எத்தனை பேருக்கு பாகவத மகாத்மிய கதை தெரியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. So we can take up on a next class about that. Somebody can remind me. அடுத்த வகுப்பில் நாம் துந்துகாரி கதையை பார்க்கலாம். யாரானும் எனக்கு நினைவூட்டுங்கள். So that is Sarupya. Then Salokya, those who are moved to the Lord's abode, we can say a good example of Dhruva. He has got his special planet. He eternally serves the Lord there. That is the North Star or North Pole, what do you call it? சாலோக்கிய விடுதலைக்கு எடுத்துக்காட்டு துருவ மகாராஜா. அவர்கள் துருவ நட்சத்திரம் என்ற அந்த நட்சத்திரத்திற்கு சென்றார். There he is serving the Lord eternally. அங்கு நிரந்தரமாக பகவானுக்கு அவர் சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். Then what is the third one? Samipya. Samipya means those who are Samipya, a good example we can say. There are so many, a long list, because they live with the Lord and serve the Lord directly. இங்கே சாமிப்பிய என்பதற்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. அவர்கள் எல்லாம் பகவானுடனே வாழ்ந்து பகவானுக்கு சேவை செய்து வருகின்றனர். Sashti means they have the opulence like Krishna and always serve the Lord with that opulence. சாஸ்தி என்பது பகவான் மாதிரியே ஐஸ்வர்யம் இருக்கும். அவர்கள் பகவானுடனேயே இருந்து சேவை செய்வார்கள். So I am unable to recollect the examples. Give me some time. I will think of it. Immediately I am not getting it. நான் பிறகு இதற்கான உதாரணங்களை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Somebody can remind me in the next class so that I will get ready. Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. Excuse me, Prabhuji. Gopis and Gopas. One at a time. Tamil Chelvi Mataji, tell me. Gopis and Gopas, they come into which mukti? Mataji, they are not coming into the mukti at all. They are permanent. Okay. Mataji, I'll tell you, a pure Vaishnava never look for any salvation. To be very clear. ஒரு தூய வைஷ்ணவர் எந்த விதமான முக்தியையும் அவர் எதிர்பார்ப்பதில்லை. So they are considered the topmost. அவர்கள் மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தர்கள். So that's why called as the Prema Bhakti. அதற்கு தான் பெயர் பிரேம பக்தி என்பது. So in that category of gopis, something very special it is. கோபியர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் மிகவும் விசேஷமான வகுப்பினை சார்ந்தவர்கள். That's why Chaitanya Mahaprabhu, when he was explaining Ramananda Rai, he said one has to always try to reach the level of gopis to attain the Prema Bhakti, which is the goal of life.
அதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் ராமானந்தராயரிடம் சொல்லும் பொழுது நாம் கோபியர்கள் மாதிரி அந்த பிரேம பக்தி நிலையை அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். So Arjuna, somebody is writing, can be considered as a samipya. Samipya means he is very close to the Lord and serving. So you can consider Arjuna as one. அங்க சாமீபியம் என்ற அர்ஜுனன் பகவானுக்கு அருகில் இருந்து சேவை செய்ததனால் அர்ஜுனனையும் சாமீபிய முக்திக்கு ஒரு எடுத்து உதாரணமாக. That's what I am again telling. The mukti cannot be considered there. So Arjuna are the pure devotees of the Lord. They always eternal self. For our eyes, it looks like salvation. It's not salvation. They are above salvation. அர்ஜுனன் கூட முக்திக்கான உதாரணம் கிடையாது. அவர் தூய பக்தன், பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார். So this is what you have to understand. See, to categorize a pure Vaishnava and a salvationist is different. அந்த முக்தியை பொறுத்தவரை முக்திக்கும் தூய பக்தர்களுக்கும் வேறுபாடு உள்ளது. வைஷ்ணவர்களுக்கும் வேறுபாடு உள்ளது. So let us not confuse that. Okay? Okay, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Okay, Aishwarya, is it time up? Can we wind up? Because the Malayalam class I have to get. It's one, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Prabhuji, we can wind up. So prayers for His Holiness Jayaprakash Swami Maharaj, good health. Let us all do it. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you so much, Prabhuji. Wonderful. Thank you, ma. Thank you so much to all Matas and Prabhujis for joining. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna.